Butereevu tutuuse okutuusaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nze Marion Nakitene ne Mugalo Muhammad wali ku lulimi olw'obubonero. Tukubuuzaako gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero era tegeeza muno atanatega lutimbe gaggadde nti ekitundu ekisooka ekya Ubc Leero kitandise bwe kiti. Kantandike ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alagidde minisitule zonna n'ebitongole bya gavumenti okuteekamu enkola ennambulukufu ey'okufuluma n'okuyingira eggwanga nga bagoberera amateeka agafuga abantu okuyingira eggwanga n'okufuluma. Obubaka buno buweereddwayo mu kutongoza nate enkola empya egendereddwamu okutumbula enkwata ennungi ey'okuyingira eggwanga n'okulifuluma, kiyambeko nate okukendeeza kukusa bannayuganda n'emize emirala. Gavumenti ya Uganda ng'eyita minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga etongozza enkola empya egenda okuyambako okulungamya abantu okuyingirako n'okufuluma eggwanga ng'egendereddwamu okutereeza awamu n'okukulaakulanya eggwanga. Enkola eno etumiddwa The National Migration Policy 2025. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akiikiriddwa omumyuka we Major Retired Jessica Alupo ng'agambye enkola eno ejja kuyambako gavumenti okukwata obulungi ensonga z'abantu abayingirako n'okufuluma eggwanga. When well managed, migration contributes to development through remittances, investment, innovation, labor mobility, trade linkages, tourism, knowledge exchanges, and diaspora engagement. Omumyuka wa pulezidenti era ategeeza nga pulezidenti bw'alagidde minisitule za gavumenti ez'enjawulo ko n'ebitongole okuteekamu nkola enteekateeka eno egunjiddwawo. I call upon all responsible institutions to take full ownership of this policy and to translate its provisions into concrete programs, budgets, regulations, and measurable results. To the Ministry of Internal Affairs, I urge you to continue providing steadfast leadership in coordinating the implementation of this policy. Enkola eno esuubirwa okutumbula obukuumi obw'abantu abayingira mu ggwanga awamu n'okukendeeza ku bantu abayingira mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Establishes a clear, predictable framework for managing migration, aligning Uganda's system with national laws, regional commitment, and global standards, short as the Global Compact for Migration. We have seen it all strengthen Uganda's ability to harness the benefits of migration remittance, skills, mobility, labor mobility, and investment while addressing challenges as irregular migration, trafficking, limited data, and labor externalization gaps. Abakungu bagamba nti enkola eno era yakuyambako okutangira okukusa abantu obumenyi bw'amateeka obw'oku nsalo n'okunyigirizibwa kw'abakozi naddala abagenda emitala y'amayanja okukola emirimu. Agency coordination, limited migration data, cross-border crime, and increasing pressure on public systems and institutions. Without a clear policy framework, such challenges can undermine security, service delivery, and the developmental gains that migration ought to generate. Mu ngeri emu enkola eno egendereddwamu okunyweza enkolagana wakati w'ebitongole ko n'amawanga ag'enjawulo okusobola okutereeza obukugu oba obuyigirize wakati w'amawanga agatali gamu. Kibadde kibi omunnayuganda avudde wano abaana abasinga obungi actually 90% abagenze ebweru bonna balina degrees. Bw'ogenda n'otunuulira abaana abakola mu Saudi twagendayo lumu osanga abantu balina masters naye osanga omuntu nga asimula nju ayoza bisenge naye ng'omuntu alina masters nga tebasobola nga teriwa enkola ennuŋŋamu esobola okuyamba omuntu ng'oyo naye n'afuna omulimu ogumusaana. Ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku ntambula y'abantu ki International Organization for Migration kyanirizza enkola eno empya nga kigamba nti ekwatagana bulungi n'enkola eziriwo ku ssemazinga Africa ko n'ensi yonna. Nze Lubwama Abdul Nasir. Weewaawo ate ye Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja alagidde minisitule y'ebyensimbi
okusaawo ssente mu bwangu ddala okuyingiza abasawo abakugu mu ddwaliro ly'e Mulago. Ssaabaminisita abadde mu nsisinkano n'abakulira eddwaliro ly'e Mulago n'omuwandiisi ow'enkalakalira okusala entotto ku butya bwe bayinza okufunamu ensimbi okukola ku nsonga ezitawaanya eddwaliro omuli n'okuyingiza abasawo abakugu. Ku Lwokubiri lwa wiiki eno, Ssaabaminisita wa Uganda Marion Nakitene yakyalako mu ddwaliro ekkulu e Mulago era ne yeetaba mu kukuza olunaku olw'abakyala olw'ensi yonna. Eno Ssaabaminisita gye baamutegeereza ensonga ez'enjawulo ezikosa obujjanjabi bannayuganda bwe beetaaga nga kyetaagisa gavumenti okubutunulamu. As a result of limited staffing levels, the available personnel manage very heavy workloads which affects service delivery. Kino kyawaliriza Ssaabaminisita wa Uganda Marion Nakitene okuyita olukiiko amangu ddala basale entotto ez'okunoonya ensimbi naddala okuyingiza abakugu mu ddwaliro ly'e Mulago. Right now, she has only 2 interventional radiologists, only 2, I think, in the whole country. We don't have a perfusionist. We don't have intensivists in intensive care units. Intensivists, you need to train 4 years, an intensivist. A physician, a specialist like me, but you go for another more years to be intensivist. So those are people we need badly, but we don't provide money to train. Of course, we need nephrologists. These are physicians that take care of patients with kidney diseases. Some of them heal, others progress to end-stage renal disease requiring transplant. And many other specialized areas. So addressing this shortage, we need to recruit. Ssaabaminisita bamutegeezezza nti e Mulago beetaaga abakugu 130 okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu beetaaga obuwumbi obusoba 9. Ssaabaminisita katalagidde minisitule y'ebyensimbi kino bakikoleko mbagirawo. Kakati ngenda kulagira bulagizi, write a letter now. Give us a soft copy of this. Ntekeko directive. Ogitwale obagaye Prime Minister alagidde. Mulago, the recruitment of 9.07 is a must. You cannot talk about operationalizing this specialized. Tutademu sente nyingi. When you go there, by the way, I will take you there. I'm going to take them there. Oba mugana, oba mwagala, ngenda batwala kutua. Mulaba abantu abali eyo. One day. We want PSS to attend. Yes. I will know ngenda kumukwata bukwasi. Ngenda mukwata bukwasi. We want him there. So that he can see those people. When you are in the office, you may think you are immune. I found there one of your people, strong people. Nga yali akola decision zao. Nga tiyayamba Mulago. Nga naye ali ku dialysis bamutadde wali ku kakolido. Because the infrastructure is limited. Today it is those other people. Tomorrow it is you people in the Ministry of Finance. The world has closed down again, and maybe it is you in that condition. You need treatment. We provided 3.2 billion for wages, additional. We also retained 23 billion shillings for infrastructure development, which we think should help ease the burden. But we take note of the new requirements. Bano Nakitene abajjukizza ekyali okulwadde bwa COVID-19 bannayuganda bonna bwe bali balina okuddukira mu ddwaliro e Mulago ewatali mwavu yadde omugagga. It is you and me. So when we are talking about Mulago, we should think about yourself, your mother, your father, everybody, including the ministers who are not here. It is for us. Bogenda kugira nti COVID omulala yazze. The whole world is closed. Chikukute. Where do you go? Mulago. Ofa tukulaba. Because you did not make a decision. You finance people. Are we together? So when we are handling Mulago,
Sala buli wamu wonna because it affects all of us, ministries, departments and agencies. Oteke wano sente. Sala wonna. Omuwandiisi w'enkalakkalya mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Marion Nakitene ategeeza nti gavumenti ya United Arab Emirates nga bw'egenda okuzimba eddwaliro ery'ekikugu mu kibuga Entebbe. Abu Dhabi government is giving us a specialized hospital which we are going to start constructing in Entebbe for ear, nose, throat and eye. Right now in Mulago, under her department, she has 2 ophthalmologists that treat every day 200 patients. So now we are going to set up a specialized hospital. How do we equip? Weewaawo Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja asiimye kampuni ya Spiro Uganda olw'okutwala mu maaso enkola ya e-mobility nga pikipiki ezikozesa amasannyalaze ng'agamba nti kino kikolagana n'enteekateeka ya gavumenti ey'okufuula Uganda eggwanga eritambulira ku tekinologiya mu by'entambula. Era ono abyogedde bw'abadde akyaliddeko ekkolero lino okulaba pikipiki ezikozesa amasannyalaze bwe zikolebwa. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja agambye nti wadde ng'eggwanga terinatuuka ku kigendererwa kyalyo okutandika okufulumya ebidduka ebikoleddwa kuno kiyite e-mobility omuli pikipiki ezikozesa amasannyalaze, kino kitadde Uganda ku ddaala eddala mu by'obuyiiya n'okutumbula tekinologiya. Bazi asembulingirawo kituyambye okuwa abaana baffe emirimu era abaana bangi omuwuuno wa Nebbi lwa from Nebbi which village Nyarago Javo waliwo abalala mbalabye bava Palisa bali mu bitundu byonna eby'eggwanga already kyetusoose okufuna ekyo kikulu nnyo. He said that I am directing you to also bring 1 or 2 people from Kakule. Ayongerako nti kiyamba nnyo mu kaweefube wa gavumenti ow'okukyusa entambula y'olukale okuva ku bidduka ebyeyambisa amafuta okudda ku bikozesa amasannyalaze nga kino kiyamba okutaatira obutonde bw'ensi. Kiraba bulaba nti kyetaaga nakyogera kino abantu bakiraba nti bw'obanga ovuga epikipiki eno ey'amasannyalaze tefulumya kazanda ovuga buvuzi nga bwogirabyawo terina gaasi efulumye nemabega and so obutonde bwebubeeranga buli naawe n'okula omwana n'akula buli muntu n'abeera mulamu kale netweyongereyo and that is why life expectancy mu Uganda bannayuganda tukula kati. Bw'atyo Ssaabaminisita n'atendereza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'enkulaakulana gy'ayongedde ku ggwanga. Nabbanja yeeyamye ku lwa gavumenti okwongera okuwagira enteekateeka nga zino. Bw'atyo n'akubiriza abavubuka okukozesa obukugu n'obuyiiya ebibaweebwa gavumenti okwekulaakulanya. Uganda ennaku zino erina amasannyalaze getukozesa naye ng'ate tulina plan eyongera amasannyalaze ne gagenda ku 52,000 megawatts. Olw'okuba tukimanyi abapikipiki bajja kuba bakyaginga mwagala amasannyalaze. Industry ng'eno eyagala amasannyalaze. Emmotoka zino eza battery oba eza electric nazo zijja kuba zaagala amasannyalaze. And so ffe ogwaffe nga gavumenti tulaba nga obungi bw'amasannyalaze tubongerako ate n'ebbeeyi tugitunuulidde okugisa wansi. Ye Minisita wa Science, Technology n'obuyiiya Dr. Monica Musenero agamba Uganda erina weetuuse mu nsonga z'obuyiiya. Because for long we have relied on imported internal combustion engines, vehicles, and these vehicles were made outside our country. And because of that, it led to a massive drain on our foreign exchange. Right Honorable, looking back at what we have been able to accomplish over the past 5 years, I sometimes wonder why we didn't think and change earlier, because we would have saved a lot of wealth. So in the financial year 2024-2025 alone, Uganda spent over $862 million on vehicle imports. 862 million on imports of vehicles.
We look forward in this year, 2026, to deploy an additional 1,250 substations by June and 2,500 substations by the end of the year. This will enable the deployment of an additional 50,000 motorcycles in the remaining 9 months of this year, and the possibility of seeing that to fruition is this plant. Nze Ivan Juko, Naturite Immunat. Weewaawo mwebale nnyo bannaffe, ate yo Ministry ya Gavumenti ez'ebitundu erangiridde enteekateeka ey'okutegeka okulonda kw'abakulembeze ba LC esooka ne LC ey'okubiri nga kw'otadde n'abakiise b'abakyala ku byalo ku nkomerero y'omwezi gwa April omwaka guno 2026 era n'okulowooza ku ky'okwongera ku misaala gyabwe. Bino byogeddwa mu lukiiko lwa Paalamenti olutuuziddwa olwokuna lwaleero nga Sipiika wa Paalamenti Anita Among agamba nti abantu bamaze ebbanga ddene nga balindirira okulonda abakulembeze baabwe ab'oku byalo. Madam Speaker. Paalamenti olwaleero etudde okubaganya ebirowoozo ku mabaga agaleetebwa ababaka ssekinnoomu agakyali mu Paalamenti ey'e-11 ng'eggwanga lyetegekera okuyingira mu Paalamenti ey'e-12. Mu kwogera kwe eri ababaka, Sipiika wa Paalamenti Anita Among era awadde ebiseera n'ennaku eri obukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo okusobola okwekenneenya enteekateeka z'ebyobuweereza za minisitule ez'enjawulo. Omubaka wa Kiboga East County Kiwanuka Keefa ayimuse n'aleeta ensonga y'eggwanga ng'abuuzizza ku kulonda abakulembeze ba LC1 ne 2 okuzze kusazibwamu emirundi 6 olw'obutaba na nsimbi zimala. That Cabinet had directed that money can now be released to conduct the elections. And the timetable was given as being conducted in March and April. Madam Speaker, because of the anxiety, public anxiety around this, can we have confirmation here from the ministers concerned whether the money has now been released? Speaker Anita Among agambye nti kino kireetedde abantu okubulwa abakulembeze abalondebwa ku mutendera gw'ebyalo n'emiruka. Elected LOC1s. And EC has said we are going to have election in March and April. Could we have that confirmation if we are going to have elections? And remember, EC had said they had received the funding. So which shortage are we talking about of 58? What is the shortage about? And if the shortage is there, as the Honorable is saying, that was approved by Cabinet, why are we not releasing that money? Mu kuddamu ensonga eno, Minisita omubeezi ow'ebitundu mu ggwanga Victoria Lusooke Businje ategeeza Paalamenti nti okulonda abakulembeze ba LC1 ne 2 n'abakiise b'abakyala ku byalo kutegekeddwa ku nkomerero y'omwezi gwa April 2026. That the elections of the LC1s and 2s are not only LC1s and 2s, but also the women councils were properly scheduled and okayed by SEC, which you chaired, Right Honorable Speaker, when the Minister of Local Government presented. And this information has reached all the districts, and there is no doubt that we shall vote by end of April. Yes, excuse me, the dates have been confirmed. Mu kiseera kye kimu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joe Ssenyonyi ajjukiza gavumenti ku ndagaano yaayo ey'okuyirira abasuubuzi abaakosebwa enkuba eyafudde emba mu Kampala ku nkomerero y'omwezi gwa Oktoba omwaka oguwedde. Ku nsonga eno, Nampala wa gavumenti Hamson Obuwa naye ayogedde ku nteekateeka za gavumenti ku kugonjoola ebizibu bino. Plenty of money went down the drain. Government committed that they are going to compensate these business persons up to the tune of about 20 billion shillings. Those business persons up to date ask, did government lie to them? I beg, Right Honourable Speaker, because the learned leader of opposition was not specific.
who in particular made this commitment such that my office can be able to communicate, because you are... Ndina Africa Farida ku Parliament. Weewaawo UBC Leero tukyagenda mu maaso yeeyamyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa asambazza ebigambibwa nti omu ku balina ebyapa ku ttaka ly'akatale ka St. Bali ku Ddembe Giyite Owino n'okubeera emabega okumenya ebizimbe. Tayebwa obubaka bwe abuyisizza ku kibanja kye ekya X. Nga 7/8 ogwokusatu omwaka 2026 waliwo ekibinja ekyenyigira mu kumenya ekimu ku bizimbe mu katale ka St. Bali ku Ddembe nga tebalina lukusoba pamiti ya KCCA erambika okumenya ebizimbe. Katinze kwekubira enduulu n'entwala ensonga mu kkooti. Lwaki? Kubanga wano waliwo obutali bwenkanya okusinziira ku tteeka bwe ligamba. Bukya okumenya ekizimbe mu katale ka Owino okubaawo waze wabaawo empawakwani yalagira ekizimbe okumenyebwa era bangi baze basongwamu omuli n'amyuka Speaker Thomas Tayebwa. Besides that, omuntu bw'ogenda omuwaliza otuuka ku ground no verifying nti wasaba tewali aliwo oba yayinawo development y'okumukonsideringa. Mu kulaba okwange kindabikira ng'ekitaakolebwa, so tuba tukyali awo tulaba abajja okusurveyinga ne tubabuuza muzzenga baani era mwagala ki, lwaki musurveyinga ekizimbe kyange. Ko bo nti batusindisa naye abasindisa tebamwogera. Nekinkakatako okufindinga out. Ngenda okufindinga out bandekera plot number nengenda kusaakinga nendaga ki kyapa bakirizinga balizinga mwami Honorable Tayebwa. Kati amyuka Speaker Thomas Tayebwa ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa XC asambaza okubeera emabega w'okumenya ekizimbe mu Owino newankubadde akakasizza nti yali abaddeko n'ekyapa kya liizi wabula ettaka lyaddayo dda mu gavumenti era KCCA yamuliyirira. Tayebwa era asambaza ebigambibwa nti ekyapa kya liizi yakifuna gy'oli abalamu ng'akozesa obuyinza bwe nga omumyuka wa Speaker. Bo abasuubuzi mu katale ka Owino balumiriza abagagga n'abamu ku bakungu ba gavumenti okukola olukwesikwesi ku kubagobaganya mu kibuga. Muliraanwa azimba omwala aleese tractors atandise okubomola ewange ng'era mabegako ko bantuukirirako nga boogera olulimi lwesitegeera mbaga kamala okwetegereza yana abuuza era asaba bino bisinziira ku ki. So ebikolwa ne bivaamu okulaba nti batandise infact n'ebiseera ebyo nali nagattako caution wendi nengattako nekola extension awaali resource center y'essomero nengibapangisaako mu mateeka nenteekawo skilling center era yebadde erwaningawo ng'ogasseeko ne lockups ezibaddeko amaduuka. Akatale ka Owino katandikirayo mu mwaka gwa 1939 era ettaka lyako lize liva mu mikono okuviira ddala ku w'amatwale KCCA ne Kampala District Land Board liizi eya Silowa ey'emyaka 99 so nga waliwo n'emisango egizze giwaabwa nga n'ogwakasembeyo gwa Mega Silowa era ettaka lya Owino lyadda dda mu gavumenti mu tteeka ly'akatale erya Markets Act 2023. Nze Ivan Juko. Webale nnyo Ivan Juko, tuwumula mu nkomono ekitundu ekyokubiri toseguka tikoma. Mama, owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange. Bannange MTN neyanzizza. Taata omwana ogenda mugambako oba wali wano? Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunnyambako okuweerera batoobe abalala ababiri. MTN mama ngenkoledde kinene ng'asinga omumaamu sirigyerabira obulamu bwange bwonna. Ngenda kusibira okusasula school fees nyiga star 155 star 80 ashi sasula school fees ng'okozesa momo school funds mu masomero tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune looni oba otalinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu butambule nga buli koona.
we lutuukidde olwaleero nga bannayuganda abasukka mu kakadde kamu n'ekitundu balina akawuka akaleeta mukenenya kyokka nga bangi ku bano tebamanyi bwe bayimiridde ku kawuka kano ekissa obulamu bwabwe n'obw'abantu baabwe mu katyabaga. Guno omulanga ngukubira bannayuganda bannange mwenna gye muli. Tukoze kinene nnyo mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya era waliwo we tutuuse. Naye obulwadde bukyaliyo ate omuganda agamba nti obwato bufa magoba. Ekinaatutaasa kwe kumanya buli omu ku ffe bw'ayimiridde genda bakukebera omusaayi. Bw'oba oli mulwadde leka kutya, genda ofune eddagala mu basawo era bw'onooba nga olikozeseza ng'abasawo bwe bakugambye obulamu bwo bujja kusigala nga butambula. Bw'oba toyina kawuka kaleeta mukenenya weekuume kubanga anoonya obugagga yeeraliikirira bulamu. Tetusobola kubaako obuwanguzi bwe tutuukako okuggyako nga twekuumidde mu bulamu obulungi. Mukenenya tasosola mu mukulu na muto, tasosola mu mawanga na ddiini. N'olwekyo mwekebeze mutegere bwe muyimiridde era ebinaavaayo otambulire ku kuwabulwa kw'abasawo. Okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya kitaasa obulamu. Nga tuli wamu tusobola okumalawo akawuka ka mukenenya mu Uganda. Buli katikitiki ka mugaso. Tusitukiremu tubeeko kye tukola kati. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Uganda AIDS Commission, Office ya President. Butereevu kitundu kya kubiri kyo ekitongole ki Uganda Revenue Authority URA kikutte abantu 5 ababadde beerimbika okubeera abakozi b'ekitongole kino ne babba abantu n'okubatiisatiisa. Abakwatiddwa kuliko abajaasi ba UPDF 2 n'abantu ba bulijjo nga bano basangiddwa ne kaadi enjingirire ezibooleka nti bakozi ba kitongole kino. Emirundi mingi abantu ab'enjawulo bazze beemulugunya eri URA nga we waliwo ekibinja ky'abantu okulina abajaasi abazze batulugunya n'okubajjako ensimbi mu ngeri y'amancoolo wabula bangi tebabadde nga na bujulizi. Kati URA eriko ekikwekweto oluva okwala kye yakoze mwekwatidde abantu 5 okulina abajaasi ba UPDF 2 abazze beerimbika okubeera abakozi ba URA ne babba abantu n'okufiiriza gavumenti omusolo. URA ezirabula bannansi ku kabinja k'abafere abeeyita abakozi baayo era ekitongole kiza kiisa okulabula eri abakozi baakyo abeenyigira mu bitali bituufu. Egendereze nnyo abafere abeerimbise mu ttiimu zaffe simanya enforcement okujja okuggalawo. Tosobola kumanya mambi ng'oli eyo tosobola kumanya nti eno ye kaadi forge eya URA tosobola kitegeera. Ndowooza olwazi eziri za njawulo nnyo ndowooza muziraba. However oyamba byambi n'osoma ku ID number. Bw'okwata ID number eyo mbadde mbasaba mukube essimu eno 0800 257 700. Kankiddemu 0800 257 700. Otutegeeze nti ID number eno. Abakwata esaamu Opiodong, Frederick Asimwe n'abalala nga babadde omusolo bagubanjiriza ku mudumu gwa mmundu mu bukambwe obw'ekitalo n'okutiisatiisa omusuubuzi. Ebikwekweto byabadde bakulaba badde balina emmotoka gye batambuliramu bwe batuuka mu kifo nga babuukamu mu mmotoka. Jjukira nti katumandi omuntu wa bulijjo mu dduuka bw'alaba identity card ng'eno n'alabako URA tasobola kumanya nti eri forged oba teri forged. Bw'alaba reflector ziri awo tasobola kumanya nti ziri forged. Kate weegattako ne basajja nga bano esasage n'okutya so bajja ne bagamba abantu mutunda omwenge temukozesa digital stamps era temusasula musolo nga batiisatiisa abantu. Butereevu ate bo bannakyewa abalwanirira eddembe ly'abakyala abeegattira mu kitongole ki Uganda Women Organization Network for Human Rights Advocacy bavuddeyo ne basaba abavunaanyizibwa kulwanirira nate omukyala okubaako kye bakola ku bantu abasusse okutyoboola eddembe ly'abakyala era katubirabe. Olinga 8 ogwokusatu lukozibwa ng'olunaku lw'abakyala mu nsi yonna okwefumiitiriza ku ddembe lyabwe ne bye bayitamu nga bali mu bulamu obwa bulijjo. Wano mu Uganda emikolo emikulu gyali ku kisaawe kya Meefuga e Kololo ku Sande ya wiiki gye tukubye amabega. Mu
mbeera eno baba ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakyala naddala banneekolera gyange ki Women Organization Network for Human Rights Advocacy UNETHA balujjaguzza leero ng'emikolo gibadde Kasenge ku lw'ennakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso. Bano balukuzizza nga basomesa abakyala ab'enjawulo ku ddembe lyabwe n'obutasirikira bibanyigiriza baloope bafune obwenkanya. Rosemary Nalwadda ku lwakulya ekitongole ki UNETHA Naume Mbaleeba asabye Pulezidenti Museveni ne Ssaabaduumizi wa poliisi okusitukiramu okuyamba ku mbeera etuusibwa ku bakyala ey'okubatyoboola. N'ensaba omukulembeze wa poliisi kino kitukwatirako wamu ffenna neekolera gyange bw'abanga asensitizingiddwa bulungi n'abanga amanyi bulungi amateeka. Kati awo kyetuva tukubira gavumenti omulanga eveeyo etunule mu kutulugunyizibwa kw'abakyala, abakyala baleme kuttibwa. Ono era asinzidde wano n'alaga obwennyamivu ku ngeri abakyala gye balekeddwamu emabega mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya wadde balina ebibiina mwe beegattira. Nyongera okujjukiza omukulembeze waffe Pulezidenti Yoweri Museveni omulungi omulonde era tusaba otulowoozeeko nnyo ku kwota eno eddako tube nga naffe tufuna obuyambi. Ye Diana Natukunda akulira ekitongole ki Give a Hand Foundation akukkulumidde abasajja abeesuuliddeyo gwa Naggamba ne balekera abakyala okuddukanya obuvunaanyizibwa bw'amaka. So omukyala ne kwajjange yakola ssente ze okulaba nti aweerera abaana be, aliisa abaana be, ate abasajja ne tubawewula ku mirimu egimu. So senga gavumenti yaffe tereeza amakubo gaffe ag'abakyala banneekwajjange mu ngeri gye tukolamu ssente zaffe. Weewaawo olwakadde ago ge tusobodde okutuusaako olunaku olwaleero obadde mulabe mulungi oya UBC Leero. Nze Marion Nakitene ne Mugalo Muhammad wali ku lulimi olw'obubonero. Tusinkana nate olundi yatakuumira mpeera ku nkuumire era weeraba. UBC, inspiring Uganda.